Week's ending edition of the Good Morning Africa program, wherever you are. Thank you so very much for joining us, and we are very much happy to be here again to bring you another very interesting and of course interactive and informative edition of the program. So of course, as we get to the weekend, we would want, as always, to end the week on a very high note. So we would want to discuss some of the latest happenings in the Gambia, and of course the latest development related to the election cycle and all that as the countdown continues. It's barely 2 weeks now. That's of course 15 days to the D-Day. It is on the 4th of December in the Gambia. So once again, wherever you are, thank you so very much for choosing us, and we are so much always happy and glad for the pleasure of your company. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV. ñëwaat mbégte lool dellusiwaat tey comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne comme ni ñu koy waxee saa su ne dooree ko Monday ba Friday rendez-vous bi mooy 9 o'clock bu jotee ñu ñëw ñu ànd ak yéen ñu waxtaan waaye tamit indi leen programme bu am solo bile bi nga xamante ne da ngeen ko taamu di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee. su ko defee fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey di leen ziar saa su ne ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi te di leen wax juma mubarak comme tey mu nekk ajjuma mu nekk bés bu am solo waaye tamit bés bu màgg ci noonu laataa ñoo dugg ci weekend bi foog ñu waxtaan bu baax ci li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi surtout nag xam ngeen ne fu ñu jëm coowal politique bi bari na lool su ko defee foog ñu continuer di waxtaan li nga xamante ne mooy waxtaay bi ak tamit ku ne sa taxawaay xam ngeen ne loolu day am solo lool su ko defee loolu te tamit nañ ci def waxtaan bu am solo waaye tamit ñu digtal leen suñu ay xibaar yu wér te wóor saa su ne comme ni nga koy defee ci programme bi ñu ngi nag nuyu waaye tamit di ñaanal jàmm bu baax ñi nga xamante ne ñu ngi feebar nekk ci kër yi waaye tamit ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñaanal leen jàmm bu baax ñaan yàlla foog bopp yi ñeneen tamit ñi nga xamante ne foog ñu beral leen nuyoo mooy yu nekk ci kaso yi waaye surtout ci Mile to Central Prisons ñu ñi nga xamante ne leen di ànd ak ñun ci suba bu nekk ci programme bi ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax a baax ñaan yàlla teggi nattu wi ñu mun a dellusiwaat ci seen ay njaboot yàlla mun na ko yàlla def. su ko defee tey ci kanam tuuti ñu war a dalal suñ gan bu am solo incha allah ñu war a waxtaan ak moom li nga xamante ne mooy yu bëri waaye surtout ci wàllum politique bi ndax fa lañ toll jamono ji ci réew mi waaye laataa ñu cee yegg si comme ni ñu koy baaxoo di defee dañ ko dooree ak suñ ay xibaar den su ko defee nag ñu ñëw dalal gan bi den su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi jërë ngeen jëf beneen yoon. Well, viewers, once again, thank you for joining us this morning. If you are in case coming on for the first time, make it a date with us. We are here every week from Monday to Friday and 9 o'clock is the time. Please don't miss out, and we would make sure you are adequately informed on all the latest happening in the Gambia in whatever might interest you as far as the smiling coast of Africa is concerned. Now let's begin with our first story, because the special advisor to the prosecutor of the International Criminal Court, Yahya Jammeh, says justice must happen against the persons who bear the responsibility of human rights violations and abuses during ex-President Jammeh's regime. According to Mr. Jammeh, the legal responsibility to prosecute perpetrators during Jammeh's regime entirely lies in the hands of the Gambia government. He made this remark at a forum organized by the Gambia Bar Association together with legal partners at the South Dauda International Conference Center. Let's have more details of that in this report by Usman Jatta. Went to report and brief Yahya Jammeh, and if it is suggested that Yahya Jammeh did not know about it, that would be a lie. That is what you have in your statement. Correct? Sir. Could you answer now? Yes, sir. The Truth, Reconciliation and Reparations Commission was established by an Act of Parliament in 2017 to look into the human rights violations and abuses which transpired under the government of former Gambian leader Yahya Jammeh. From its start in 2017 to 2021, over 300 witnesses, including victims and perpetrators, have testified before the commission. Yahya Jammeh, special advisor to the prosecutor of the International Criminal Court, took us through some of the accusations made against Jammeh during the TRRC's televised hearings. The witnesses tied the former president and his accomplices to the killing and torture of political opponents, the murder of over 50 West African migrants, and abusive witch hunts. Witnesses testified that the former president raped and sexually assaulted women brought to him. The Truth Commission saw several witnesses, all of whom gave very shocking revelations
of rights violations during the 22-year rule of former President Jammeh. However, since the Commission's work ended, the submission of the TRRC report and recommendations to the President has witnessed several delays. These constant delays sparked reactions to victims who described the delays as a betrayal of justice. Mr. Jammeh says the legal responsibility to prosecute perpetrators of Jammeh-era crimes entirely lies in the hands of the Gambia government. The legal responsibility for prosecuting these crimes rests in the first instance with the government of the Gambia. We hope and we expect that the Gambia will be able effectively to prosecute these crimes, either alone or with the support of regional or international partners. Some legal practitioners describe the TRRC as a model in the field of transitional justice. The Victim Center demanded the government to receive the recommendations of the TRRC after civil society organizations organized a march to show solidarity to victims of human rights violations in October. What stance will the ICC take if the government of the Gambia fails to implement the TRRC recommendations? The International Criminal Court, in conformity with the principle of complementarity, may do its part in investigating and prosecuting those most responsible. It is also possible that many of these crimes, in particular the murder of West African migrants from Ghana, Nigeria, and elsewhere, could be prosecuted by other states under principles such as universal jurisdiction. Let us be clear, however, whether it is in the Gambia, in another African country, before a special court, or at the ICC, justice must happen, and justice will happen. Impunity is not an option. Part of the TRRC's task is to identify and make recommendations for the prosecution of persons who bear the greatest responsibility for the human rights violations and abuses. At the end of the TRRC hearing, the lead counsel concluded that justice must happen for the crimes committed against victims. However, with less than 2 weeks to the December presidential polls, some victims are starting to lose hope pending the submission of the TRRC report and recommendations to the government. Usman Jatta, Eyeafrica News. All right, of course, there you heard it, Usman Jatta reporting, and of course, as the special advisor to the ICC prosecutor saying impunity is not an option in the Gambia. So, of course, they have, in a way, renewed the call for Jammeh to justice, and in that case, seemingly, Jammeh for justice call is not fading away anytime soon. So interesting there, and of course, su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko déggee noonu ci report bi ni nga xamante ne mooy Gambia Bar Association ak some of their partners ci wàllum yoon ak yoonal justice ñoom ñoo daje woon pour waxtaan waaye nag fexe nu ñoo taxawee ñi nga xamante ne mooy victimes yi mooy ñu lor woon ci jamono nguuri Yahya Jammeh naka la ñoo fexe ba ñu am li nga xamante ne mooy dégg wala yoon ak yoonal ci réew mi ci noonu nag ki nga xamante ne mooy ICC mooy International Criminal Court bi nga xamante ne ci àdduna si ñu bari foofu la ñu dem pour ñu àtte leen ki nga xamante ne moom mooy xelal ki prosecutor bi nee na daal foog ñu fexe ñu fexe ñu taxawul wala ñu àtte ki nga xamante ne moo fi nekkoon président di Yahya Jammeh bu fekkee nag mu ne loolu ci loxo nguuri Gambia la des waaye bu fekkee ne ñoom amaana defuñ ko ñoom nañ seet yan pexe la ñoolal ba gis ne loolu antu na wala naka lañ ko yóbbee ci kanam mi yoon loolu nag foog naa ne ñu bari ñi nga xamante ne surtout victimes yi loolu daf leen yitteel lool ci nuñ ko yàgg a waxee waaye daal li ci kanam rawal boot mu ngi noonu loolu mooy li ci mujjee bees ci taxaw pour gis ne njiitu réew mi fi woon di Yahya Jammeh jamono bi mu nekk fale ci Equatorial Guinée ñu fexe daal ci yenn li nga xamante ne def na ko wala ñenn ci doomi Gambie ñi nga xamante ne dañu leru
ci nguuram te ñu tuuma ko ne teg tuuma yu bari ci ndoddam te gis ngeen ko ci TRRC bi ñu lu nga xamante ne loolu lañ ko fa tuumal ci ay ñaawteef yi nga xamante ne moo ko def su ko defee nee nañ daal foog ñu fexe loolu naka lañ ko yóbboo ci kanami yoon léegi nag ICC dafa mel ni ñoom tamit ñu ngi bàyyi xel seen gétte ñu ngi ko teg ci mbir mi doxalin bi surtout ci nguuri Gambien nuñ koo doxalee loolu mu nekk li nga xamante ne Gambien si xam naa nañ ci bàyyi xel bu baax a baax fan la ñoo mujjee ak loolu su ko defee gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen addu ci beneen report den su ko defee ñu continue. We'll move on to our next story and report something different, and we are crossing borders to all the way in UK because the inflation rate has hit its highest level for a decade as price rise across the United Kingdom's economy, with fuel and energy cost leading the way. Now, UK's consumer price index rose to 4.2% in the 12 months to October and up from 3.1% in September. Let's have more details of that in this report by Bint Jallo. The cost of living in the United Kingdom surged in October to a 10-year high, with the figure now more than double the target set by the Bank of England, defying many investors' expectations that it would become the first major central bank to hike rates following the coronavirus pandemic. The bank has been monitoring a confluence of crucial data points as inflation remains persistently high while economic growth moderates and labor conditions tightened. The Bank of England expects inflation to rise further to around 5% in the spring of 2022 before falling back towards its 2% target by late 2023. As the impact of higher oil and gas prices fades and demand for goods moderates. The biggest contributor to higher inflation was a surge in energy costs, including household natural gas, which has caused nearly 24 energy suppliers in Britain to collapse and disrupted manufacturers. The cap on energy bills, which protects about 15 million households, was raised 12% in October. As the global economy emerged from successive lockdowns over the past year, supply bottlenecks, labor market shortages, and other shortages have disrupted supply chains around the world. Policymakers are warning that these supply problems and the higher prices that result will last longer than they initially expected, adding pressure on central bankers to act more aggressively to stop inflation from getting out of their control. For Eyeafrica News, Binta Jallo. Munekali Solo, that report, of course, talking about the UK's economy, and of course we have seen also price increment in that part of the world as well. Of course, back home, we all know everybody seemingly struggling, and because of the recent price hikes and all that. But equally in UK, as you heard from that report, UK's inflation rate hits its highest level, in many years or months, I should say. But whatever it is, apparently it's the situation that we are all living in right now in the globe. So interesting moments there in the UK. Su ko defee kon ngeen ko gisee noonu ci report bi loolu tamit mooy wàllum tolluwaay économie bi mooy daanaka njëg li ak ay yu ñoo dundee foofu ci Angleterre wala UK ñu gis ne ñoom tamit njëg li mu ngi yokku ci ay weer mu ngi ni daanaka lu bari nu ñoo dundee foofu ci réew mi yokku na bu baax a baax comme rek nuñ ko jooytoo fii ci réew mi xam ngeen ne fii tamit boo waxee ñu lu bari yokku na ci réew mi waaye nag bu dafa mel ni mbir mi dafa tasaaroo fu ne ci aduna si ci niñ ko gisee noonu foofu tamit ci UK mu United Kingdom. Su ko defee loolu mu nekk beneen report bi nga xamante ne Binta Diallo moo ko fayal mu nekk lu am solo gannaaw loolu ñu fàttali léegi ba léegi naa ngi ànd ak Eyeafrica TV si seen Good Morning Africa programme bi nga xamante ne dañ koo amal ci biir week bi Monday ba Friday, of course 9 o'clock mooy time bi mooy heure bu baax bi si la ñëw daje ak yéen ñëw indi leen xibaar yu am solo xibaar yu werte woor waaye naka noonu tamit ñu waxtaan
ci tolluwaay réew mi surtout ci jamono buñ toll ci wàllu politique bi ak yu mel noonu su ko defee noonu la ñoo ñëw duggatee sax war a dalal suñ gan ñu waxtaan ak moom ci lu bari li nga xamante ne fi lañ toll ci réew mi bu baax a baax gannaaw report boobu su ko defee kon ni ma ko waxee ñu continuer waxtaan bi bëggoon nañ nag yaatal ci yeneen waaye amaana ci kanam tuuti nañ ci gën a ñëw waaye balaa ñu cee yegsi rek ñu am mbégte loolu dalal ki nga xamante ne mooy honorable Seku Marong National Assembly member Latrikunda moom moo teewal waa Latrikunda ci néegi député yi so ñu war a waxtaan ak moom ci wàllum politique bi ndax xam ngeen ne jamono ji moom ci NPP la fare mu ngi fare ak président Barrow te jamono ji campagne baa ngi dem te moom am na lu bëri li nga xamante ne dañ ko ràññee ci taxawaayam ci yàgg a góom bu mu yàgg a góom président Barrow te tamit di ñaan wala am sax góom-góom ne dafa war a am second term nañu waxtaan ak moom ci loolu ak yeneen inshallah. Honorable, thank you so very much for joining us. I know you would of course jaxas baxas di waxtaan in in Wolof and of course in English as well, but it's a pleasure to have you back in this platform. It's been a while, by the way, but I would just like you to say hi to our viewers. Well, thank you very much for having me on the programs. Yes. And then also let me seize the opportunity to thank you. Let me seize this opportunity to thank you and the entire Eyeafrica TV. Because to be honest, you know, we've been seeing the job that you guys are doing in terms of neutrality or whatsoever. You're doing what is expected from you. And we definitely expect this from all the media houses. But I definitely wish all the media houses in this country are operating like the way Eyeafrica TV is operated. Once again, I'm just thanking the viewers out there to tell them that, you know, follow us and then stay with Eyeafrica TV and then follow the program. I hope it's going to be a very interesting program. Indeed, we hope so, and that's why indeed we invite you to discuss on all the latest that are happening as far, especially in the period that we are in. That of course, that's the political climate and political happenings in the country. But before we probably widen the discussion, and like I said, Honorable Hamnane, you know, comme man ne kenn olof bi ne foog ñu gaañ ko nga man tam bu ñu demee soose bi foog may gaañ affaire yi waaye garaawul because xam naa fa lañ toll right now. But then to start with, of course I would just want to you know, for you to tell me and the viewers what did you make of the recent political happenings and the political climate as we get to December. Campaign is on. We have witnessed the nominations. Alhamdulillah, everything went well, but apparently right now the campaign is on, and probably we want to know what is your view on that as the campaign is happening right now. Well, jërëjëf lu am solo la. Waaw xam nga man dama yàgg a Gambia man am someone who really believe in President Adama Barrow. Because I believe that the way he's running the country, the country is moving at the right directions. That's my belief. Waaye gis naa ne ba si nomination bi Gambians yu bëri gom-gom bu mu amoon si président Barrow ñoom tam gom-gom boobu lañu am si président Barrow. Loolu tax soo xoolee affaire si Gambien si pour ñu dugg si politique wone Gambien si wone ni ngi nii ñun léegi fu mu nekk nii pare nañ pour joxe Adama Barrow a second term. Bés boobu noonu ba si nomination bi la start woon. Because soo xoolee doomi Adama ñu ji noonu ba si nomination bi man suma bopp saa I could not even believe it. Gis naa ne ngeen di wax ne ñu ne dañ génn ñi Casamance I don't know foo ñi and Guinée Bissau ma leen ne ma Latrikunda si boppam sax boo xam ne nit mu gën a ñëw ji na waaye amuñ enough moto balaa maa yónnee moto Casamance mbaa de Guinée Conakry waaye not moto boobu ma yónnee ko Latrikunda saa bi ji ne ti ji na waaye lu ñu moo wóonee rek mooy Gambian si fu mu nekk gis nañ they've seen the light. All right? And then there is no opposition in this country that can deceive Gambians. Banyuma nga jël sa platform walu la ne waaye Gambians ñu ngi seetaan. You cannot just come and tell me that something boo xam ne dañ ko white dañ ko paint white all of this sudden nga ne ma ne this is black te man su ma xoolee si boobu noonu du ma si gis benn black lu ma faa gis mooy lu weex tal so fu mu ne Gambians leen di realize and then da nga find out that from the Thursday the best nomination up tey bu ñu nekk nii it is clearly written on the wall there. President Adama Barrow dafa win te win am dafa is going to be a landslide victory. Okay, nañ ci ñëw parce que loolu yàgg nga koo góob because at your own level you are among the very first ñi nga xamante ne sax toog nga fi ba di wax ministre yi nañ seetaat seen taxawaay ñi nga xamante ne góomuñ président bi dana win ak yu mel noonu waaye yooyu nañ ci ñëw waaye reflecting on the nomination ko waxee ni nga ko gisee it was satisfactory am ngeen ci yaakaar tamit am ngeen ci mbégte waaye yow mi nga xamante ne am na fi nga nekkoon and eventually nga switch dem ànd ak président bi boo reflecté back ak li nga gisagum
ñu ngi tollu fi nga xamante ñu ngi war a natta président Barrow ndax war nañ koo joxaat réew mi am déet would you feel back ne okay switch bi nga def was the right move or you are vindicated or probably maybe bu doon teel a xëj na doo ko def. Well, foog naa man suma switch bi since the very day su ma laajtee dama dee wax ne lu ma def ne it's the right move musuma see am ñaari xel I've never have two mind about my switch musuma see am ñaari xel ne. With what is happening you feel ne it was still the. Man I expect what is happening tey xam naa ne dina am. Nonsense. Balaa besi tey di jot xam naa ne dina am. Simply because xam naa ne ñu nga nguur yàlla ko dee teg. te yàlla ay tànn ku ko ne. So if you feel like man yàlla daf ma tànn man président naa. foog naa ne man Gambian si yeneen opposition suñu waxee dama dee feel like maa bi ñi xam naa si bu dee dee waxtaan ak yàlla. They talk to God. Why just to narrow it down man since lu ma gomoon mooy Gambian si they will see the reality and this is what is happening today. So man musuma regret even a second of switching my allegiance to the president because what happened is that ñun ñoo nekkoon président ñun ñoo nekkoon si nguur bi ñun ñoo daan wax ne Adama Barrow moo nekk suñ Moses all of the sudden our prophet Moses changed to be something else lu ñoo def yëpp mooy we just trying to reframe dañ ko bëgg a reframe ne bëgg ko def loo xam ne he is not that guy tey man believe naa ne man suma gom-gom du mënuma àndaa loolu daal so loolu since the first day lu ma dee wax rek mooy man I believe in President Adama Barrow leadership he's a Democrat we all know that he's a real Democrat amul benn problème waaye Gambian si man kontaan naa la ji lu ma daan wax Gambian si léegi ñu ngi koo gis te ñu ngi koo digal ne ku ne well anyway ne ku nekk na nga politique lu la neexee da ngaa wax sa wax du problème waaye Gambians will decide and in fact they have decided. No, but it's too early to make a call, Honorable. So because we are just 14 days to the elections and all that. Ba pare sax xëj na laata kunda bi nga xamante ne xëj na yow ci fi nga dëkk ñu bari ñu ngi ak yow ne di wax ne sax xëj na da ngeen di def propaganda di wax président bi xëj na li nekkul ci ground bi parce que yow fi li ñi taxoon nga dem ci parlement bi ñooñu am na ñu bari tey bokkatu leen gis-gis ci parti boobu xëj na tey boo fa demoon élection sax nga ñàkk ko so talk less of the president winning at this point. Mawala Latrikunda Sabiji. Wow. 3 sub-ward la. Latrikunda, Fajikunda, and Abuko. Te dinala leral ne. Wow. Si sub-ward bobu non ñati sub-ward yépp Adama Barrow dina fa win. Ga setan and you are record. Ñi setan anam records. Si ñati sub-ward yoy yépp Adama Barrow dina fa win. Xam nga lutax ma wax lolu? Man Latrikunda la joge. Fa la dëkk tamit. Bañuma ñoo xam ne they support Honorable Sekou Malo te I'm not expecting ne ñëpp dañ ma war a support waaye dama laa wax ne the majority of people of Latrikunda ñu fa dëkka they are in for the NPP and President Adama Barrow and Honorable Sekou Malo because xam nañ ne decision bu ma jëloon is the right decision. What have changed their mind probably on your own view? La moo tax narrative change eventually nga foog ne right now they are supporting NPP and President Barrow lu xew ci diggante bi because you can move as a person but ñu ne mën ngaa dem waaye doo yóbbaale nit ñi so loolu tamit and then loolu moo woni tamit mën ngaa moom sa parti waaye moom loo doomi Adama yi moom loo Gambian si mën naa ne man maa moom NPP waaye ndig man maa moom nit ñu nekk NPP wala nit ñu Gambian si déedéet amut maa la wax leen di nga suma xëyee léegi si suba suma kër every day from the morning ba si ngoon on by the time may tëdda every day groupe compagnie nga di ki suñu ñëw di ma ne ñun we are left out pare nañ pour ñu political Adama Barrow and this is what is happening every day and every day maa ngi def activity in the whole of the constituency so xam naa lu fa nekk di xew man du ma naa président Barrow because su ma neexee président Barrow suma boppa laay naax because ñëpp xam nañ ko su ma naa ne I'm not campaigning for President Barrow per se but I'm campaigning for the prosperity of this country for this country to move forward or not president I'm just campaigning for President Barrow or whatsoever no I'm not doing that one I want this country to move Gambia dañ yaaga taxaw dañ war a dem so nu ñoo demee mooy am nañ président boo xam ne dafa est-ce que président Barrow wane na sign pour tànk yi nga xamante moo ñu war a yóbbu for the 5 years people are géew ne xëy na the state of the country nu mel right now is because of his leadership style we expect Gambia to be better 5 years after buñ change what was a dictatorship regime in terms of many developmental things so lan moo tax nga fa ne Gambia dana dem ndax président Barrow in his leadership for the past 5 years wane na that example of that leadership ma wala yi nga président Barrow in his leadership for the past 5 years def na loo xam ne musuta am lu musuta am rek la dee def
mooy la ma dooree ko si mbiri wér bu yaram di nga Adama Barrow bu mu jógoon time boobu noonu bu nemoon too ñu defoon suñ research and everything we found out that Gambia fii nii access to health daf di nekk problème facilities yi ko dégg la man mun naa wax ne maa ngi defal la dégg laate Kunda su ma feebaree rek mun naa jël taxi mun naa oo taxi ma dem Bundu Maternal Fajikunda Health Center mbaate ma dem Serekunda o even Banjul because I have moto bu mu fa waaye ñu xalaat ne am na ñu dëkk boori passé am na ñu dëkk boori CRR o ñu dëkk yeneen place boo xam ne ñoom to have access to that vehicle comme yooyu noonu dafa nekk problème daf dee jafee trop si gars yi so mu ñëw with this innovative idea ne léegi nañ introduce a community ambulance di nga bu mu indee community ambulance boobu noonu ñëpp coow ñu ne Adama Barrow community ambulance waaye pour l'hôpital fu ñëw yóbbee nit ñi garab amu foofu noonu te that's the argument waaw maa ngi ñëw so loolu tax Adama Barrow ak nguuram ñu combité loi boo xam ne et policy boo xam ne dafa make sure ne Gambian have a quality health care sector lu mu def mooy dañ introduce national health insurance bill 2021 te fu mu nekk pass nañ ko waaw ba xam nga loolu timing bi ñu bari ñu ngay jàpp ne politique la dafa bàyyi ba jamono bi nga xamante ne buggaat na réew mi mu jéem a jaar nañ xam dara waaw it doesn't matter lii loi la loi boo xam ne lii is there waaw it's an act of a parliament boo xam ne taxaw na whether tey la ko def because of politics or whatsoever it is there and it's gonna waaw loolu mën naa nekk waaye lu ñoo wax mooy su fekkee ne moom mu ngi fi for the past 5 years te jëg ngeen ne wala moom gos mu ngi ko wax sax si campagne bi ne health sector bi am na ay jafe-jafe jigéen ñu bari loro nañ ci diggante bi ak nit ñu bari ñu ngi struggle pour am garab soo gisuñ mu am taxawaay bu mel noonu bu ñu demee ba tollu fii mu indi donte ne lu baax la waaye dañoo jàpp ne mu ngi ko def pour tamit moom intérêt boppam parce que dafa bëgg a Gambie joxaat ko baat foog naa ñu wax loolu xamuñ lu xew man bokk naa ñu validate national health insurance bill man si health committee laa toog si wàllum pencu national assembly process bi buñ ko dóoree started back in 2019 so du bési tey la starté waaye process la boo xam ne mënutaa gaaw noonu because lu nekka foog nga pro a due process foog nga nekka foog nga defee a proper consultation before you come up with it waaye man buñ ko doon validate in Biam maa fa woon man maa represent woon National Assembly man maa demoon on behalf of the National Assembly so woon Gambien si nii lii du bési tey la starté dafa dóor balaa bési tey process bi la tey président Adama Barrow di nga bu mu ñëwee ak National Health Insurance bi man foog naa ne Gambien si dañ si boole bi di nga Obama Barack Obama soo mën a fàttaliku dafa am what is called Obama care and then because of that Obama care American believe ne Obama he deserve a second term président Barrow man lii lu ma recordé yow mooy Barrow care because soo xoolee si biir lii di nga gis ne ñoo xam ne dañ leen exempt because gis naa yeneen political party opposition di woon ni man su ma jëlee réew mi xaale yi duñ fay hôpital waaye Adama Barrow lii lu la boo xam ne fu mu nekk nii am na yaa ngi ma understand because c'est an act of a parliament all right soo xoolee ñu mu xam ne they are exempted bokk na si ndaw yoo xam ne xale yoo xam ne from 0 to 5 years duñ fayaati hôpital free la moo nekk once you have your insurance card xaal mag yoo xam ne they are 65 years and above they are not going to pay ñoo xam ne they have a mental illness yooyu noonu tamit ñoom duñ fay suñ jigéen yoo xam ne suñ demee ba omba duñ fay hôpital lu bari bari moom fa nekk so li mu wone rek mooy yéen a waxoon ne l'hôpital ne amuñ garab waaye Adama Barrow dafa ne mu ne Gambien bu nekk léegi soo déggee Gambia su dee amuloo dal si sa poche léegi doo xalaataati ne man du ma am lu may fajee loolu am na solo loolu bokk na sax ci li ñoo dégg président bi loolu la nekk di campagne dugal na health insurance dugal na yóbbu na ay ambulance yi donte ne ambulance yi ñu bëri dégg nga luñ ci wax politique bi xëj na moo tax mu indi initiative noonu te amaana si ñu bëri ñu ngi jàpp ne loolu intérêt boppam moo tax mu def ko bugg a Gambien si falwaat ko mu ngi wax ne moom mooy yoree tali yi moom moo yoree courant bi te loolu ñëpp xam nañ ne mun naa wax ne of course ci ñu bëri ni nga ko gisee mooy ci yoon yu mu defar benn gox ci réew mi mooy Basse foofu la te moom foofu la jógee ñu bëri loolu lañ wax xakalaan bi def ko door daanaka yoon bi demagul fenn bu nekk fii tamit CRR South bu mu fa door di same thing so loolu lan ngay wax ci loolu parce que tamit ñoo wax ne président bi waaw def na loolu te mu ngi bàkku ne lu mu fi defagum ci ay yoon ñaari nguur yu fi passé kenn defawul ko loolu ñu wax ne loolu
lu fi former régime bi def ci ay yoon loolu moom mënu ko compare ak lu fi def. well ma wala si lu tuuti rek. waaw ji nga Adama Barrow bu mu ñëwoon si government bi. time boobu noonu Gambia ñaata lañ daan collect tax 500 million lañ daan collect every month. waaye tey loolu yokku na ba 1.2 billion. si 1.2 billion boobu noonu. yaa ngi wax wàllu yoon yi fa la nekk di sampa yoon yi. te soo nee ñoom yi Hakalang Road nañ xalaat ne yoon boobu noonu 3 years project la 3 years contract la so warul mu loo expect ne yoon bi nañ ko dooree téetéeté mu jee tey. loolu mënut a am because yoon la boo xam ne the agreement is 3 years la balaa ngay wax. just wait for the completion of that 3 years. su jeexee di nga xam ne Adama Barrow liggéey na. ma walla ñu bari ñoo fi waxoon ni nga kiyang bu ñu fa yóbboon courant. ñu bari dañu wax ne bu mu courant yi dañ ko defee weerukaay waaye bési tey ñu amoon ñu area boobu noonu fu mu nekk nii tey am nañ courant. soo demee Sabax Sanjar bu last week laa fa jógee. lu ma la wax ne nekkul ne dañ ma ko nettali waaye am an eye witness the work is in progress mu ngi dem bu baax a baax ñoomi Hakalang am na ñoo xam place yoo xam ne start nañ ko di ko tali. soo ñëwee baate hiding yoo xam ne ñu bari bi defoon nañ ne Adama Barrow doesn't have the competent pour ñu start project boobu noonu demal sax baate hiding highway bi di nga xam ne Adama Barrow déji fu mu nekk pare pour liggéey émotion boobu noonu tamit basé yooni basé bi bu ñu ko tegoon bu ñu tegoon xeer bi opposition li lay waxoon ñu ne dafa teg xeer bi rek waaye yoon bi du liggéey bi du dem waaye besité yooni basé yi pare nañ bridges yi pare nañ soo man su ma waxoon ne Adama Barrow politique moo nekk def ne mu ngi teg xeer yi mu ngi def lii foog naa ñoom opposition yooyu ñoom fu mu nekk ne dañ jaaxale xamuñ lu ñoo politique ñoom de only thing bu ñoo politique mooy because Adama Barrow is the only possible. but opposition bu jaaxle est-ce que dana génn ci crowd bi nga gis ci nomination bi for example gis nga UDP nga gis GDC ak yu mel noonu so loolu su fekkee dañ tiit te tamit campaign trail bi yaa ngi koo follow in as much as ne ñoom tamit mun ngaa wax lu nekk ci ñoom waaye ñu ngi am Gambians si nga xam dañ leen gëm toppa ci ñoom te am yaakaar ne ñoom ñoo war a am doxalin bi xam nga one thing Gambians war a understand ji nga man UDP laa bokkoon balaa maay switch allegiance to Adama Barrow waaw so UDP am meeting ñëpp jéem a dem si meeting bi loolu du tey yàgg na si UDP waaye leneen lu ma dee wax Gambien ne mooy rek dégg la UDP am nañ crowd waaye crowd buy yóbbu Ousainou Darboe pipeline waaye UDP amuñ crowd bu yóbbu Ousainou Darboe number 1 Marina Parade amuñ ko loolu noonu maa la ko dig amuñ crowd boobu dégg la de am nañ crowd déggul ma wax la am nañ crowd waaye li ma bëgg a wax déggul ma wax la de UDP am nañ crowd jël Ousainou Darboe from Brikama doxaa moom ba pipeline am nañ crowd boobu noonu and from now towards 10 25 years or 30 years Ousainou maa ngi koo ñaanal yal na ko yàlla may wér ak wat waaye UDP crowd boobu noonu am nañ ko te dinañ ko yaaga am waa xam ne dañoo jël seen candidate ba seen kii waaye NPP muy parti Adama Barrow am na crowd buy dellu Adama Barrow State House jox ko second mandat. est-ce que soo waxee loolu du jaaxaan ñuy seetaan parce que tey démba fi nga bokkoon xëy na bokkatuloo fa tey mun nga am gis-gis bi waaye démba boo nekkoon UDP amuloo woon gom-gom boobu beneen bi mooy naka ngay waxee parti bu fi nekk over 20 years mu ngi fii di am taxawaay bi nga xamante ne Gambie ñu ngi koo bàyyi xel ak parti bi nga xamante ne amagul ñaari at yi mat gom-gom boobu honorable pour nit dégg ko xëy na sax li tax ñuy wax xëy na ñuy wax ne MPP am nañ chance mooy gis nañ parti yu ñu dem fekk ci président ma wax la leneen waaw sa doom sax su juddoo ak barke soo demee si yeneen paa dañu ñëw ne xale bi de bàyyi ko xel ana lu du dee am waaw dañu ñëw ne sa doom bi de ñëw na bàyyi ko xel jigéen mi sax soo ombee ngeneen paa yoo xam ne lifin nañ dañu ñëw ne yow sa biir bi de bàyyi ko xel xale bi borom lii la o borom lii la soo NPP noonu la juddooyee nga loolu tax bu ñëwee within these 2 years mu take over waaye tamit lu tax nga ne ma ne bu ma nekkoon si UDP gisuma lii léegi laa koo doog a gis waaye ma ne la bu ñu nekkoon UDP ñu lu yaanoon yàlla daf ñu ko may ba pare loolu mooy UDP mu yaanoon yàlla ne nañu yàlla may ku ñëw kuy fa la nekk président mu jógee si ñun te yàlla dafa la ñu loolu ba pare Adama Barrow fu mu jógee UDP la jógee man mii toog ne député fu ma jógee UDP la jógee soo lii la ñaanoon si yàlla te yàlla daf ñu ko may ba pare ñun ñoo dem ñaan yàlla may ñu Adama Barrow nekk président Adama Barrow nekk na président lu desaati lu ñaan yàlla rek jot nañu ko so loolu tam ma ne la UDP fu mu nekk ni am nañ crowd bu ñëw yóbbu seen candidate to pipeline ñu bari lu ñoo wax bokk ci UDP ak yeneen parti mooy yaakaar bu ñu amoon ci président Barrow bi nga xamante ne moom lañ tànnoon jàppale ko dooleel ko pour mu ñëw indi li nga xamante ne Gambien ci loolu la ñu xam loolu lañ gisul seen yaakaar dafa tas well xam naa di nit yi understand la ñu bari ñu dee wax loolu opposition ñu dee wax loolu mooy UDP ne ñun Adama Barrow ñoo ko def lii daf ñu jaam faa daf nii ak nii ñu wax leen ñi nga UDP yaaga nañ fee struggle 22 years ñu ma Yahya Jammeh musuñ fooy génnee Yahya Jammeh mënuñ ko waaye Gambien si ñoo ñëw together
we unite. ñoo ñëw together ñu unite. waaw seen taxawaay time boobu noonu non dañu yor seen taxawaay def si fes. daf ci fesoon waaye time boobu noonu am na time boobu jamono 2016. waaw kenn xamutoon ne gi daw suma parti bu ndaw la. waaw o NRP parti bu ndaw la. lu ñu daan seet mooy coalition nañu ñëpp a si bokk ñëpp a si am doole. so because of loolu yàlla dimbale ñu. ba Yahya Jammeh dem. su bu Yahya Jammeh demee. yow nga bëgg a dóor sa tey na ne man maa fi génn ñoo fi génn Yahya Jammeh déedéet. waaw loolu nag président Barrow moo koy gën a bàkkoo nag. waaye déedéet président Barrow mu ko bàkkooyee. daf ko di wax saay bu nekk. xam nga mu ne. waxatee dem man lu ma dee wax ne dégg la président Barrow moo ko waxoon. di ko bàkkoo ne man maa fi génn Yahya Jammeh. waaw moom mu nekkoon président. xam nga ne di ñay. waaw paaka waaw. wala gaynde waaw du bàyyi ganaar. du bàyyi ganaar xam nga dafa mel ni moom mu ngi àkki moo affaire yi. déedéet waaye daf laa wax ni den bu ñu unité ak sa Gambia. paaka boobu noonu. maa ngi ko amee ci loo xam te ba tey Gambien si day unite soo léegi nag am naa paaka buy mun a rey lu ëppay ñeeñ let me tell you Gambien si dañ bëgg a Adama Barrow doo ko xam ne ba si on the 5th of December suñ compté élection si su conclure yow mi sa boppa you will be surprised. ok léegi ci gom-gom boobu parce que foofu foog ñu taxaw si te yow bokk nga ci ñi nekk si level bi nga toll xëj na ci néegi député bi nga jógee ci UDP ñëw farak ak président Barrow nga wane ne nga dem diir rek nga wane ne président Barrow am nga gom-gom ne dafay am second term ba pare demoon nga ba sax di woon yenn ci ministre yi ku gëmul loolu na seetaat boppam wala moom mu tekki nomba tànkam loolu juróon fi coow lan nga gisoon jamono jooju bi nga wax kàddu yu mel noonu te tey ñu gis nañ ministre yu bari ñu ngi ñëw so di forefront di wane di xeex président Barrow wi naat. xam nga time boobu noonu lu ma fa gisoon mooy rek. ministre si seen commitment bi dafa desoon man soo nekkee ministre sa political appointees sa commitment warut a des it's not a compulsory upon you nga dem si mbedda to campaign for Adama Barrow waaye yow mii nekk ministre of health sa liggéey da nga ko war a fees in terms of communication tamit da nga ko war a def so yooyu nem yëpp bokk na si yoo xam ne ma ne leen ne su dee ku gomut Adama Barrow ne dina jàllal second term bi yow it's very simple man believe naa ne Adama Barrow dafa jàllal second term bi génnal man ma ñëw foofu noonu man li yàlla Adama Barrow mu jaara it's as simple as that waaye indi na coow waaye lu ma waxoon mooy dëgg rek su ma government soo faa liggéey come on if you don't believe that man I can make it why are you working with me génnal nga ne ma ne am sorry man foofu naa ne du ko mën a make sa policy o yi doo nekk di dox ni àndutaali nga jéem a keneen dem keneen ñëw koo xam ne believe na ko it's as simple as that so man yooyu laa gomoon waaw that's my belief. nga gisoon ñu bëri ñëwuñ waaye eventually we have seen léegi surtout si fu mu nekk nii ñu bëri ñu ngi li nga xamante ne mooy soobu ci politique bi di xeex pour président bi faluwaat léegi ci li nga wax président Barrow te yaa ngi am gom-gom boobu ba léegi ne dana win ndax yaakaarloo surprise ci fuñ jéem parce que tamit li nga gomee nii président Barrow dana win ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi soobu ak tamit yaakaar buñ amoon parce que gis nañ waaw ñu bëri ñu ngi. coalition bi ngeen am parti bari na waaye parti yu bootu ci président Barrow dayoo parti yooyu ak ban doole lañ am li war a yokk li nga xamante ne mooy yaakaar bi est-ce que seen yaakaar bi fi ngeen ko teg réyut loolu wala ëpput. am nga Mawla ñi nga ñu ne mbooloo mooy doole. waaw loolu lañ wax. soo fàttalikoo bu ñu doon dem 2016 coalition bi. waaw am na parti yoo xam ne bokkoon nañ si. waaw waaye maa yow dañ fokk ne parti yooyu noonu tamit dañ dee woon. ana du dëgg parti yi bari nañ si. so su ñëwee ba si tey and then parti yooyu noonu ñoo demoon waxtaan ak Gambien si ba ñu mun a change seen mind si and then the same parti boobu noonu coalition boobu noonu sign yooyu noonu ñoo jéenaati sign yi 2016 ku dee imagine kay ma jox la exemple bi nii koo xam ne dafa taxaw against président Adama Barrow bu ñu rejecté nomination am mu ne moom foog na ne Adama Barrow is the right guy boo xam ne we can rally behind mu move the country forward. Is that not a surprise to you? waaw am na ñu bari xëj na ñu si man waaye ñu bari ñu ngi bon est-ce que ñooñu gom nañ leen doon wax wala est-ce que ñooñu war nañ leen gom. ah man su ma waxee loolu parce que tey mun na fa taxaw tey nga ne lii dafa weex suba nga ne dafa ñuul mun loo fi taxaw di ŋàññi président bi di wax ne doxalin bi baaxut nga samp sa parti wala nga dem indépendant nga dem ba ay si blog la nga ne kooku président bi léegi moo fi gën parce que da nga dem gis ak moom xëj na. am na lu tax seen diggante ñi nga nit yi suñu waxee lii dama déere xam nga lu dama déere. waaw gis nañ fi opposition ñu fi taxaw ñu ne Adama Barrow is our Moses. waaw gis noonu ñu ne Barrow is our Barrow. waaw waaye tey di seen opposition bi ñoo taxaw ñu ne Adama Barrow baaxut Adama Barrow lii ak Adama Barrow da loolu soo ñii tamit time boobu noonu suñu fa wonee in those days ñoo ñëw ñu ne Adama Barrow is not our Moses. waaw est-ce que scénario non dégul ma ñëw it's the same scenario they are all opposition it's the same scenario ñii tam dañ taxaw démb ñu ne Adama Barrow is not our Moses ñu dañoo uti Moses président ñu gis ne dégg ñu Moses bu ñu doon uti
kii la de kii mooy Moses bi nii. waaw ñu ne xaaral ñu dem rally behind him. ñooñu Gambien si gisee lañ naka. Gambien ndo xam nga li xew. di nga loolu tamit soo nee Gambien si suñu nee Gambien si man si Gambien si laa bokk. waaw te man ñoom seen décision bi gis naa ko décision boo xam ne la décision bu baax la. waaw parce que yow mën nañ laa comme understand. parce que fi nga far bu ñu la. so exactly xam nga affaire si waaye ki nga xamante ne tey xëy na dafa neutral amoon yaakaar ci ñoom ñu taxaw ak wax gëmloo leen ne président Barrow du mun a doxal réew mi wala lu moo def du noonu ñu gëm leen war a ànd ak ñoom xeex ñu dem ba fu ñu war a def fu ñu am jaala ñu bloqué leen ñu dellusiwaat xëy na sax am na ñi nga xamante ne dem ba xoolaat ne jàlluñ ñu toogaat téye seen jàmbur wax ne ñoom mënuñu ànd ak président bi parce que gëmuñ ko waaye mënuloo wax loolu Gambien si tey suba nga ñu ànd ak moom di wax ne di ko tàccul di ko gunge ci toog bi di taxaw ci kanam Gambien di wax ne kii moo fi génn xam nga li xew xam nga loolu tamit xam nga Gambien dañ aga place ba time boo xam ne waaw opposition yi dañ di foog ne lu nekk dañ ko di soo nekkee si opposition rek yaa ngi si teen boo xam ne yow doo dee gis si biti doo dee gis mooy si biir teen bi rek soo ñii buñ leen ringeekee ñu dañ ne ñun de ñun si teen bi léegi nañ génne si teen bi ñu seet lan a xew soo buñ génnee si biir teen bi ñu xool gestu mu ne ndekki ñun ndekki time boobu ñu woon si teen waaye lu ñu doon wax ak lu nekk di am du benn because Adama Barrow lu moo dawal Gambia foog naa mu ngi try dégg la we are not saying Adama Barrow is perfect 100%. Nobody is telling you that waaye dañ laa wax ne Adama Barrow fu mu jëlee woon réew mi ak Gambia fu mu meloon suñu ñëwee ba si tey ñu xam Gambia fu mu nekk Adama digg war naa jar na pour ñu jox ko a second chance. Second chance mooy nañ ko jox an opportunity for a second time project yu mu dóor ak xalaat mu amee ñu seet fan la moo dem. est-ce que ñooñu li change seen xalaat mooy feeñ na am na président Barrow lu mu leen dig wala am na lu mu leen jox parce que ñu bari ñu ngi koo tuumal ne mu ngi def politique xaalis joxe xaalis wala dig leen ne buñ gañee dañoo ñëw. di nga politique Gambia soo supporté Adama Barrow lu ñu njëkk a war mu ne daf lay jox xaalis loolu lañ njëkk a wax suma maas yi tuumal nañ ma ne dañ ma may xaalis ñu bari bëri waaye su dee Adama Barrow daf daan jox xaalis yooyu noonu yëpp. xam naa Adama Barrow du caabi World Bank Central Bank la mu amee time bi def na de World Bank ñoo ko jox caabi lifin bi caabi World Bank la amee. waaw because su Adama Barrow wooy mu war a jox xaalis ñëpp. den caabi xaalis Adama Barrow da xam naa léegi World Bank moom mooy amee caabi World Bank. waaye lu fa nekk rek mooy. Gambia is the only country boo xam ne soo leen joinee dañ la dee tàccul waaye di moment nga join Adama Barrow rek dem ñu saaga la wax la lu nekka waaye xoolal maa ngi wax Gambien si laa nekk di waxal de bu leen déglu gars yi loolu moo leen deseel saaga nit ñi wala tuur bu leen ne waaye yéen ñëw leen ngeen bokk si nguuri Adama Barrow ñu yóbbu Gambia si kanam man that's my advice lu may wax Gambian si. all right loolu am na solo su ko defee ci moment bi rek ñu fàttali ba léegi bu dee na ngi ànd ak ñun ngeen di seetaan Good Morning Africa programme bi nga xamante ne moo nekk édition bu mujj ci week bi ñu dalal fi honorable Seku Mara mu nekk National Assembly member bu Latrikunda waaye tamit fare ci président Barrow NPP jamono ji ñu ngi ci période campagne daanaka fii ay ñaari bés moom moo ay bés of course moo ci des ci fii ak élection bi mooy ay 14 days 15 days balaa ñoo dugg yéen dem ci li nga xamante ne mooy li ñoo wax ne di D-Day mooy on the 4th of December Gambien si yëpp loolu la ñoo xaar fu mu nekk nii adduna bi yëpp tamit teg seen bot Gambie di seet mbir yi nu moo demee su ko defee balaa ñoo wax si chances yi nga xamante ne yaakaar nga ko xëy na noonu ngeen di wiinee parce que gëm-gëm bi moom yàgg nga ko am du ma la ci ndax gëm nga ko waaye fan nga ko teg ak yooyu waaye ñu wax ci li nga xamante mooy ci climate bi gis nañ tuuti rek ñu dellusiwaat mooy gis nañ li nga xamante ne mooy campagne bi dem na ci jàmm fu mu nekk nii tamit nomination bi dem na ci jàmm campagne baa ngi dem ci jàmm loolu tamit waaye ci kaddu yi nga xamante ne mu ngi jib surtout ci wàllum campagne bi si camp président Barrow lu moo wax gis nañ Human Rights Commission génne statement di ko ñaax moom ak Ousseynou Daw di political godfather nañ dal wàññee tempo bi kaddu yi feeñ na ci ba mu wax ci GDC moom ak candidat na former président Jammeh bu na bàyyi moo kool balaa moo jël action loolu jur tamit coow ñu bari ñu ne wax nu moo communiquer xëy na xaw ma ñen ñoo ko nekk di advice waaye xëy na ni moo waxee war na koo seetaat lan ngay wax ci loolu bu fekkee ne moom mi nga xamante moom moo jiite wax na ba Human Rights Commission du ci génnee bataax di ko artu di ko wax ne na bàyyi xelam ba tamit dafa mel ni sax démba gis nañ wax ne Kande def ko defy ak ay mu Jammeh kolaat na démba est-ce que yooyu itam waru koo bàyyi mu nekk ci campagne bu mu nekk. well anyway pour naa président Barrow soo xoolee si campagne am bi nii lu mu waxoon mu ne Ousseynou Dabo moo nekk CEO of 3 years jot na. waaw xam nga loolu tamit. déglu ma wala ma ñëw. waaw waaye bu ñu demee
buñ demee bu Adama Barrow woon ne Ousainou Darboe moo nekk CEO of 3 years jot na waaw ñun yëpp xam nañ ne fii Gambia fi nii 3 years jot na fan lañ jógee UDP lañ jógee woon 3 years jot na UDP la woon waaye loolu non waaye déggul ma ñëw moo la déggul ma ñëw la duñ ko mën a wéedi xam nga li xew mën nga ñëw wéedi ne lii bi man binduma lii nii man suñu waaye suñ ko gisee xam ne ñoo xam ne yow la waaye lu tax ma wax loolu Adama Barrow lu tax ma wax loolu mooy soo xoolee 3 years jot na Adama si Ousainou Darboe si boppam moo taxaw mu ne moo fi xewoon OJ Jallow ak Halifa Sallah bu ñu woon affaire 3 years jot na pour Adama Barrow serve 5 years deuxième Ousainou Darboe moom lañ gisoon ne mu lead a press conference mu ne Adama Barrow dafa war a wàcce 3 years jot na so Adama Barrow ne Ousainou Darboe is the CEO of 3 years jot na lu si nekk xam nga tuumal la xam nga tuumal loolu lu tuumal dégg la lu benn tuumal mooy dégg nga tuumal la it is not du benn tuumal ma ne bu ko Darboe weddee ba léegi gisuñu président Barrow ñëw waxaat wala Barrow amul jot boobu noonu Barrow wax na amul jot boobu ñëw li fi boobu noonu waaye man dama laa wax ne dama laa wax ne Ousainou Darboe moom moo tax mu ne dafa rëccu lu tax mu ne Adama Barrow dem 3 years waxut 5 years instead of 3 years so su moom di taxaw mu ne Adama ne ko ne moom moo nekk CEO of 3 years jot na foog nga ne man loolu tey Adama foog nga ne loolu dara ne ko fa soo xoolee affaire yi Mama Kandeh ak Yahya Jammeh xoolal man personally man I don't care Yahya Jammeh call na woo ñàkk a call is not a problem to me waaye woos bu ñëw wax nañ indi wax yoo xam ne buñ indi wax yoo xam ne dafa indi violence all right buñ dem team head man sose naa te am a proud Mandinka buñ dem team head nii head yi nii ak lii ak nii lay mel that is not politics that's not right man loolu I don't accept it for anybody Yahya Jammeh mun naa call wax gaay nii su Mama Kandeh wii nii lii ak lii la ñëw defal leen lii ak lii la I have no problem with that waaye bu mu call wax kaddu yoo xam ne dafa indi coow suñu waaw président Barrow moom ni mu waxee ak seen noonu na ko waroon a waxee ak fi mu ko waxee di wax ne bu Jammeh koolaate xam nga ak yu mel noonu ñu bari foofu la ñoo ñaaw ba kay gis nga loolu ñu nga am naa ne fu nga ne dañ war a gom something daal président Barrow is a real democrat lu tax ma wax li mooy bu amee gis nañ ne di man déwul ma ko because Mama Kandeh seen tuuti ma ko lay follow Yahya Jammeh wax na du noonu waaye président Barrow njiit la moom moo nekk président Gambia su gisee loo xam ne it's not going right am na right mu use any platform to address that issue te loolu la def dafa use a platform boo xam ne Gambien yëpp dañ ko lay setaan Gambien yëpp dañ ko lay follow mu wax loolu noonu foog nga ne there is nothing wrong with that man su ma man bañu ma ne Mama Kandeh invite Yahya Jammeh mu wax si plateforme am non waaye words bu ñëw waxee we need to censor those words more especially when it comes to tribes yaa nga understand comme ni ma la ko waxee rek affaire xeet Gambien si dañ ko bàyyi xel dañ ko war a bàyyi xel tey man leena believe naa ne man campagne bi xam naa ne ak élection bi dafaa dem ba mu jeex ak jaama waaye nañ bàyyi xel rek si affaire xeet foofu laa bëggoon a wax sax parce que man doon am nga yaakaar ne parce que kilifa ndaw nga waaye kilifa nga tamit ne sa jàngat ni nga gisee ni campagne bi nu ma am nga yaakaar ne yëpp because ñu bari ñu ngi amoon jeexi jaax wala tiitoon ne xëj na problème mun na waaye sant yàlla luñ gisagu lépp mu ngi dal ci bu mooyee kaddu yi nga xamante ne dégg nañ mu ñu ko sànnante seen biir surtout diggante président bi ak papaam ci ni mu ko waxee ba tey Human Rights Commission di leen artu ci loolu xam naa loolu sax war na ko mun a ñàkk di ko président bi war naa mun a teg loolu ci suuf. well anyway am nga understand ñi ko jege war ngeen ko mun a advice loolu. am nga Ousainou Darboe suñu papa la tey suñu maam la tamit. waaw so lii politique la li yow xam nga boo leen koy provoqué. non it's not a provoqué du provoqué bi dañ koo neexalal bi ko luñ bëgg a luñ mooy dañ ko retire December 4 dañu retire Ousainou Darboe mu toog pipeline weer bu dee ñu ko fay di ko jox very good allowance mu toog so loolu tax ñu ko ne CEO bi nga ñu ne su demee ba retire mun naa retire with that title the CEO of 3 years jot na so loolu dara nekku ci waaye dama laa wax ne élection bi nii nuñ ko dóoree alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim noonu lañ ko jeexalee alhamdulilahi rabbil alamin man xam naa Gambien si ñu nga Gambia ñëpp ñu Gambien si ñu bokk ndey baay Gambien si benn violence su fi am élection bi duñ ko dóoree noonu la moo jeexee maa jox la benn exemple li nga Gambia fii nii soo demee kër yu bari benn kër di nga fa fekk UDP di nga fa fekk GDC NPP or whatsoever tey dañ intermarry bi ko Gambia dafa tuuti yeneen tuuti yoo xam ne xëy na man suma jarbaat joolaa la suma lii juppul la ak lii ak la so xam naa ne wax moo dee coow dafa bari rek wax yi nii dafa am rek waaye comme violence yi nii yaakaar naa ne du am Gambia soobee yàlla incha allah ok léegi ñu wax ci win bi ngeen gom ne président Barrow dina win ci loolu ndax da ngeen ko teg ci li nga xamante ne moom daf ko def fii for the past 5 years wala because of am ngeen majority of xëj na di parti yi nekk seen gannaaw
lu mel ni comme APRC xëy na half moo fa nekk ñu am ñeneen parti yi nga xamante ne yàggoon nañ ànd ak moom so ak yu mel noonu ndax loolu moo tax ngeen am góom-góom boobu ak seen chances yi fan ngeen ko measure of winning ci élection bi su fekkee yaa ngi doon wax ne yaa ngi wax 70% gis na Amat Bah mu ne 70% bi moom loolu kenn waxatul ko is gonna be dana ëppal is gonna be beyond that so yu mel noonu góom-góom yooyu ngeen koo wax fan ngeen ko teg parce que loolu tamit xam ngeen si war nañ ko kay ma wala ne yi nga Adama Barrow saa bu mu génne lu mu di wax mu ne man su ma liggéey moo maa jox second term loolu la ñuy wax saa bu mu génne rek loolu la ñuy wax mu ne man lu may liggéey Gambie si moo maa jox second term so dafa bokk si liggéey yoo xam ne si mbiri health wax naa ko jigéen ñi fi mu nekk nii maa ngi waxtaan ak jigéen yu bari ñu ngi understand ne dégg Adama Barrow pare na ñëw jàppale jigéen ñi because ñun jigéen ñi suñu demee ba omba dañ ñuy sona pour am garab léegi yow lañ laa bindal garab boo xam ne pour nga jënd ko daf di nekk problème o da nga am sa doom dafa feebar muy tëdd si hôpital ay si kër bi loolu dañ njëkk a xalaat man xamoon naka laa jëndee garab waaye Adama Barrow dafa ñëw ne leen yéen jigéen ñi loolu dama koo tekki si yéen du nekkati si it's not going to be a problem anymore te amu si loolu tamit mu leen ne suñu paa yu dee nekk si kër bi ay 65 years yow leen su feebaree da ngeen coona yóbbu ko hôpital garab daf di nekk problème mu leen ne boobu tam dinaa ko jiini ak lu bari te amu si loolu tamit dafa ne yéen jigéen ñi bu mu ñëwee mu ne leen ne man de jigéen ñi foog naa ne yéen da ngeen am seen own ministry boo xam ne moo leen dafa seet seen wàllu dem kanam mu créé leen ministry boobu te amu si ministry just créé le ministry daf leen indil women enterprise fund boo xam ne dafa dooleel jigéen ñi mu jox leen boobu tamit fii gis ne loolu mu ngi dem te amu si loolu tamit indi nañ bill boo xam ne ñu ngi ko ne women amendment bill si parlement bi approve nañ ko pass nañ ko boobu noonu dafa jox na opportunité to jigéen ñi ñu amee scholarship su dee 100% la dina am 50% boo xam ne jigéen ñi duñ ko séddoo la kenn dafaa dem si jigéen ñi rek moo beneen 50% si nga ci ne jigéen ñi dañoo ñëw compete for that one also tey am na xalaat boo xam ne at least jigéen ñi si National Assembly dinañ fa am doole alright so loolu dafa wone ni Adama Barrow mu ngi empower jigéen ñi mu ngi dooleel jigéen ñi so loolu daal soo xoolee campagne yi Adama Barrow ñu fa dee génn daf day nekk jigéen ñi ñoo fa dee ëppa te Gambie xam nañ ne jigéen ñu fi ëppa jigéen ñi suñ la bootee rek génn ñun duñ dee wax ne Adama Barrow ñun dañ la boot c'est sa tànka du laal suuf emu si loolu tamit gis nañ fi ne Gambie soo xoolee suñu économie fu meloon ak léegi fu meloon du benn waxuñ ne everything is perfect am na ñu bari dañ dee wax ne waaye loolu naa wax ne it's not filtering down soo bëggee mu filter down let's be honest ourselves lu ñëw wax ne soo bëggee mu filter down to you da ngaa jóg tega sa ndiga nga liggéey loolu dafa am solo nga soo toogee si mbedda o nga toog sa ataaya vu o nga nekk feneen nga foog ne xaalis boobu noonu o liggéey lu nekk change bu nekk di am yow da nga ko war a fel dafa nekk problème lu maay ñaan suñu ndaw yi Gambie rek mooy dañ leen jéena ñu uti lu ñoo def parce que yéen a ngi provide opportunities because of course it's one thing pour wax loolu ndaw yi taxaw leen ngeen takk seen diggal liggéey waaye nguur bi nga xamante ne moom la ñoo xaar ndaw yi tamit dana am li ñu xam dañ foog nga teg ko nga soo gisee provide opportunities yi because loolu la ñoo xaar si ñoom soo xoolee si Minister of Youth and Sport waaw fu mu nekk nii government Adama Barrow 30% of our J2A xaalis bi mu ngi dem si wàllum ndaw yi 0.03% of any international call bu am Gambie fii nii mu ngi dem si wàllu ndaw yi youth revolving fund am nañ ko su nee youth revolving fund si balaa ñu nga la koo jox waaye mooy da ngaa gom dara te da ngaa nekk si dara nga bëgg a improve si kanam Adama Barrow taxanal la boobu noonu fii nii te emu si boobu noonu démba am nañ bill buñ paas mooy capital market bill lii bill la boo xam ne dafa am solo trop lii dina jox an opportunity to Gambians si ñuy nekk diaspora ñu ñëw invest in the Gambia soo nekkee UK for example instead of nga invest in UK you can come and invest in the Gambia ba dégg nga li ci Essa wax ci affaire investment opportunities ak lu ci xam nga ñoom dama laa wax ne xam nga different between réew bi nga xamante ne investment is one of the most difficult wala réew mi nga xamante ne macha allah wala loolu tax ma ne la ji nga loolu tax ma ne la xam nga ñoom dañoo wax waaye Adama Barrow mu ngi koo def loolu tax ma ne la Adama dafa win landslide ñoom lu ñëw wax mu ngi nii alright nekku ne dañoo tapale mu ngi nii yaa ngi gis this is about investment it's about opening our doors for investors to come and invest in the Gambia alright it's about empowering the xale suñu ndawi Gambian si ak ndawi jigéen ñi soo ñoom lu ñëw wax yëpp lii dafa nekk loo xam ne Adama Barrow mu ngi ko def boo xam ba pare loolu tax maa dee wax Gambian si xoolal ku la jox ndéew jox la añ su la diggee reer nga gom ko waaye koo xam ne jox la ndéew jox la añ mu war a laa digg reer noo ko gomee non waaye da ngeen diggoon fi ba ñu gom leen ñoom tamit mun nañ bul fàtte loolu horrible kay ma wala di nga digge woon di nga ñu luñ fi si gom leen am ñun luñ fi di Gambien ñu bari nag ñoo wax yaakaar boobu sax amaana dafa tas ñun ñoom fi tamit ñun luñ di Gambien si su dee dañ leen dig 100% dinaa la wax ne dem nañ fa 80% dégg la mu defuñ yëpp
dira mënuma fi tax ma ne Adama Barrow lu mu dib Gambie 100% def na ko déedéet su ma waxee loolu dama fen waaye dama laa wax ne Adama Barrow lu mu dib Gambie si at least def na fa 80%. tey gom naa loolu tax ma ne Adama Barrow daf ñu jox ndéew jox ñu añ réel baa des te mu ne réel baa ngee ñëw foo waxee loolu pour ñu jeexal rek parce que soo waxee 80% te ñu gis ne Adama Barrow ci jamonoom la fi jigéen yi gën a joytu ci health system ñu war a matu ci jamonoom lañ gis ne soo bëggee dem ci Kombo gi Greater Banjul yoon yi yëpp a yàqu trafic bi gis nga ñu moo bloqué nga xëy na foog naa yow maa dimbale waaw non dama laa wax waaw yow da nga maa dimbale sax because da nga ne jigéen ñu ngee jooy affaire yi wàllu seen matu waaw si on ak Barrow la jafe-jafe yi gën a bari dundin bi right now loolaal moo gën a seer non di nga adama la statistique bi nii di nga in 2013 soo xëyee DHS bi bu fi amoon in 2013 maternal mortality ak léegi dafa uti there is a significant drops soo xoolee tey di maternal mortality ratio bu ñu fi am tey all right from 2019 to 2020 dafa drop to 289 per 100,000. waaye gis ne jigéen ñi génn let me tell you ñoom di match ñoom match de progress ñoom kay ma wax la women life matter women life matter our position they are politicians man lu ma def government si xoolal soo bëggee def politique defal comme ASFA lu mu def demal just go to the arena and then do way of politics gis ne women life matter ñu demee opposition party ñu ne ko yow lañ endorse so these are political entities man ñoom I don't listen to them waaye dama la wax ne lu nekk di am telling you the reality di fak laa la nekk di wax nii nga ne affaire yi jigéen ñi li nga maternal mortality in the country in 2013 it stood at 433 per 100,000 waaye as I am speaking to you dafa drop to 289 per 100,000 so loolu tax tamit Adama Barrow yooyu la bu ko lii am loolu tax ma ne la mu ne leen ni indi naa leen health care sector boo xam ne dina leen dooleel indi naa leen ambulance boo xam ne di nga sa time booy jël pour aga hôpital ñeneen dañoo nekk donkey cart balaa ñu aga si hôpital bi xëy na dañ si dem jafe-jafe mu ne loolu du amaatee ma leen naa jox ambulance mu ne su ma leen joxee ambulance ngeen dem si hôpital bi tamit emu si boobu noonu tamit si l'hôpital boobu noonu doo leen si fay dara su dee hôpital bi ñu ne amuñ garab mun ngaa dem si pharmacie bi pharmacie boobu noonu doo ko fay bu ko yaa ngi mel sa insurance carte da ngaa dem ñu am garab waaye dafa ne si insurance bi dafa make sure ne hôpital buy nekk si insurance bi da nga make sure ne you are going to deliver a quality health care so loolu tax ma ne Adama Barrow mu ngi ko adresse so yaa ngi wax wàllu traffic within KMC area fii nii Greater Banjul area tey maa yow xam nañ ni Battery Hiding Highway is under construction 50 kilometer roads in KMC Greater Banjul area teg nañ xeer ñu ngi koo liggéey door nañ ko so la dafa wone ni Adama Barrow start na di liggéey start na pour move Gambia si kanam so man lu may wax Gambia si wala mooy rek bu leen déggul opposition lu ñëw wax oppositions are very good at writing on a piece of paper di wax ne ñu ñëwoon li moo nekk suñu manifesto li moo nekk suñu lii ñun nañ comme loo xam ne mooy dëgga loo xam ne is really happening mu ngi am so man loolu moo ma utee ñeneen ñi man loolu tax ma ne la Adama Barrow su ma diggee réel tey dinaa ko gom because jox na ma ndeewoo jox na ma añ ok loolu am na solo su ko defee xam naa ne waxtaan baa ngi ne waaye foog rek ñu yemale ko fii xam naa ne honorable bu amee time xëy na dana ñëwaat balaa élection bi xëy na lu ci des bëri tuut wa but yow tamit finally rek xam naa bala nga yóbbante sa kaddu mujj ñuy seetaan ak Gambien si waaye xaw ma yow fan nga peeg sa seen victory bi parce que gis naa ñuy wax 90% over 90 ñu wax ay 70 waaye xam naa ne yow moom yàgg ngaa góom ne président Barrow dina am second term loolu moom nañ la ko seede parce que wax nga ko suñ plateforme fii bu yàgg te tamit waxoon nga ko feneen ci réew mi mu jur coow ba wax na ministre yu bari sax ñu seetal seen taxawaay waaye honorable finally Adama Barrow victory bi is it gonna be 70% comme ñeneen ñi wala yow you just victory bi rek nga gis whatever happens pour ngeen win rek mu gën a am solo. Well anyway man du ma ko peg du ma ko jox any percentage from nekk as of now. waaw waaye all what I can tell you Adama Barrow dafa win nañ ko jox second chance inshallah. ok soobee yàlla. so all right. test na woon nga ni tamit police li politique la politique dafa dem ñëw. gis nañ fi président Jawara. def na fi time am dem na. Yahya Jammeh def na fi time am dem na. Adama Barrow dina dem keneen ki dafa ñëw. man mii toogal Latrikunda Sabiji ak seen MP man damaa dem keneen ñëw. so nañ bàyyi suñu xel ñu politique nii. pour politique yi ne so much so that suñ relationship yi suñu union def koo yaaxa bu ñu nangu loolu politique la nañ kaf ñu caaxaan yaa nga loolu mooy yóbbu politique nañ kaf ñu ree loolu mooy yóbbu politique kanam waaye buñ saagante by December 5th li yàlla def rek lu yàlla def ñu nangu ko ñu xam ne loolu waaw because gis naa ne opposition parti ñu fi def ñu ne December 5th de godo bi déclare accès bi daa waaye ñoom tam maanaam wax ne ñu soobee yàlla insha allah Adama Barrow am na second chance man wax yàgg naa ko ma ne ma lu may campagne yi is for 2026 waaye du 2021 su dee 2021 ne man su dee December election bi 2021 na damaa waa Adama Barrow ala maa xoolal ñëpp si nga ñëw toog Banjul
baax xam nga nag gars yi dañ garaaw ci VAR de dañoo indi li nga xam mooy VAR nga yooyu soo waxee bi waaye dixième ba soriwul xam nga bàyyi ñu yenn la ni honorable ñu yenn la clip si nga ne non lii time boobu politique la woon rek moo tax may waaye man lu ma wax rek dama ko teg lu wér boo xam ne Gambien si ñu ngi gis Adama Barrow lu moo liggéey so Gambien si lu tax ñu get risque boobu noonu ne Adama Barrow yow loo liggéey yëpp nañ ko cancel nañ jël nañ start everything fresh lu tax ñu def loolu Gambien si du nangu loolu man foofu laa ko wér so lu tax ma ne la Adama dinaa may second chance. all right ñu gërëm la sant la bu baax honorable Seku Maram bu Latrikunda moom moo leen teewal ci néegi député yi mu nekkoon suñ gan tey ci Good Morning Africa programme mu amoon solo loolu dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne leeral na ko ci taxawaay bu mu am pour gis ne président Barrow amaat na second term waaye sax moom gëm-gëmam wees na foofu comme ni mu ko waxee léegi nii 2026 lay xalaat waaye 21 moom boo bokkul waaye fii ak décembre lu ci sori lu ci des soreetul bareetul su ko defee ñu ñaan yàlla rek ñu yegga si ak jàmm ñëpp fekkee ko te ñu tal ko ñu gërëmaat ko beneen yoon ci ni mu jëlee waxtuam ñëw waxtaan ak Gambien si wax ci li nga xamante ne mooy ci fu mu faree ak gëm-gëm bu mu am ci président Barrow ak yaakaar bu ñu am ne nañ wiin li nga xamante ne mooy élection bi su ko defee yéen tamit ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne suñu ay programme wala surtout ci plateforme bii di Good Morning Africa bi nga xamante ne da ngeen ko taamul seen bopp Monday ba Friday ngeen ànd ak ñun bu waxtu bi jotee amuñ seen fay foog ñu gërëm leen bu baax ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi waxtaan bi day continuer fii ak décembre foot waaye after loolu foog ñu continuer di waxtaan ndax réew mi ñu ñoo ko bokk foog ñu pencoo ni ko gars yi di waxee ndax buñ ko pàccoo loolu du njëriñ yi kenn yàlla baax na te Gambia jàmm rek moo fi xew incha allah ñaan yàlla jàmmi sax fii wala mu gën fee sax ndax yàlla may nañu ko ba pare incha allah ñu gërëm ñu jàpp ci liggéey bi yëpp ba mu matandi caméraman yi yëpp ñu ngi leen di gërëm waaye tamit waa technical kenn du ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ak tamit team bi ñi nga xamante ni jaar nañ fi yëpp ci Monday ba léegi ñu ngi leen di gërëm jox leen rendez-vous next week incha allah for another brand new edition ak yeneen waxtaan ci yeneen point ci doxalin réew mi ak yeneen gaan incha allah jërë ngeen jëfati ba Monday incha allah bye bye